From ancient times, the Kazakhs believed that troubles and misfortune befall women through their ears and hair. Therefore, girls from early childhood wore earrings. Girls had their hairs braided with ribbon. Their melodious ringing and bright silver shine served as a kind of an amulet. They also believed that the palm is a source of strength. For this reason, women wore various bracelets. With time, women wore more bracelets, and they were considered dignified women. It has also been suggested that bracelets can prevent joint disease. Traditional Kazakh jewelry includes zoomorphic design, plant-like and even geometric patterns. But mostly cosmogonic ornaments are patterned on the jewelry. All women love wearing jewelry. Kazakhs say, a woman without jewelry like a tree without leaves. You're watching Qazaq Life Dastur with Tamara Assar. Today we will talk about jewelry. People have been wearing jewelry for centuries to enhance their overall look or to make a statement of their status. Every piece of jewelry carried certain meaning. There was a proper etiquette for wearing jewelry. Today we invited guests to our studio to discuss this theme. Tabigat Turgynbaev and Sagyndyk Beisenbaev. Welcome to our studio. You create adornment that is passed down from generation to generation. Please, tell us about the jewelry. From ancient times, the Kazakh traditional crafts were very well developed, especially in our nomadic folk tradition. The Kazakh ornamental patterns have long emerged at the time of Andronova culture. The Saka, the Usun, the Huns period. Why did you choose this path? I think I continue to develop the crafts that are passed from a father to his son. My ancestors were engaged in these crafts. I think I inherited the ability to create beautiful jewelry from my grandfathers. Since my childhood, I've been always creating something, inventing, repairing things. It was my entertainment in childhood. When you create a piece of jewelry, what does inspire you? We are enthusiastic about our work. We create jewelry depending on the demand as well as the client's request. Before the clients could order what they wanted, we created jewelry which they liked. But now we're exploring the meaning of jewelry. This is now like a creative path. Do you believe in mystical powers of jewelry? Today it's being studied deeply.
According to psychologists, for example, there is jewelry that only girls are supposed to wear. And on the contrary, there is a jewelry that is intended only for elder women. For instance, a bride's or a groom's mothers present a ring to each other which is called Qazaq. Also, young brides are supposed to wear special jewelry. Do you take into account this and pay special attention to researches? Yes, there is a different jewelry that is designed for women of all ages. For example, girls, middle-aged women and elder women wear jewelry that is proper to their age. Elder women wear flat, weighted large jewelry. This ring that you see here is worn by elderly women. They brought some pieces to show us here in the studio. What an interesting thing. Inside this, there is a ring called Qazaq. What a wonderful jewel case. Did you make this box especially for the ring? Yes. It is made from tree burls. As you know, there are burls that grow on a tree. Sagyndyk and Tabigat carved this jewel box from elm tree burls. It is a natural wooden jewel case. What's inside it? There is a Qazaq ring. Here is a ring which is presented to a bride's mother at Sırğa Salu ceremony, when the relatives of groom present earrings to the bride. Can I see it? Sure. This ring differs from other ones with its size. It is a round, large ring made in the shape of shanarak. It is designed as a two-finger ring, which symbolizes the unity of family ties. Qazaq reflects friendship between two mothers. Біздің дәстүріміз бойынша екі жақ бірігіп, бір үлкен шаңырақ құрдық деген мағынамен осы құдағи жүзікті екі ара тату болса, екі жас бақытты болады дейді. Екі араның татулығына арналған құдағи жүзік. Керемет. Оның қобдишасы. It's wonderful. The jewel case as well as the ring is a masterpiece. Иларымыз тату болсын. Бұл не екен? And what is it? This is an amulet called boytumar. This jewel case is made in the form of a book. What a miracle. Бойтумар. You see, this jewel case is carved from wood. Беріңіздер, мынау кәдімгі малдың. The jewelry is covered with leather piece. The box is sewn with leather cord. The Kazakh call it tepshit tugu. Bismillah. Tepshit tugu деп атайды қазақта. Such box is made from leather and wood to be passed as heirloom from generations to generations in its original form. Болып, қобдишасына дейін шірімей жету үшін қазақ осындай шикізат. Therefore, the Kazakh people use such raw materials mainly. The jewelry will be preserved very well inside the box. Сондықтан біздің жігіттеріміз барлығын жаңа айтып тұрмын ғой, мен сөйлеймін бүгінгі. Regardless of the external conditions. Сөйтіп отырса болды. Бұл бұйымым Every year the contest, Master of Kazakhstan, is held in our country. Сол шебер конкурсына бүкіл Қазақстаннан көптеген шеберлер қатысады. In 2017, I presented this boytumar at the competition. Ұсынған затым болатын осы бойтумар заты. Осыны өзімнің ой қиялымнан шығарып, және де конкурсқа ұсынған затым болды. I designed it myself. The jury also liked my work and I won a prize. Бұл мистикалық қорғаныс құралы. Amulets are magic charms worn by people to protect themselves from negative energies. Басқа бір энергетикалық
People think how to be protected from other energy sources, for example, from an evil eye. Бұйымдармен көздің барлығы осыған аусын деген деректер. According to the Kazakhs' belief, Қазақ әшекей бұйымдар таққан. in order to protect themselves from an evil eye, people need to wear beautiful amulets so that all negative energy is transferred to the jewelry. There is a small tube, which is the part of the amulet. Затына сай қылып, арнайы мамандар сүресін оқып отырып жазып, A piece of paper with a surah written on it is rolled up inside the tube. Only certain people can write it. Therefore, the amulet is worn only by the person to whom it is intended. When a man wears an amulet, he will be protected from negative energy. See how the tube opens? This wonderful jewelry may become a good present for a daughter, a bride. They can pass it as a heirloom. I wish you to create a lot of beautiful jewelry that will reflect the traditions of the Kazakh people. This necklace is called Onurjiyek. тұрмысқа шығып, A young bride is a future young mother. According to the Kazakh tradition, special attention is paid to a young woman who is getting married. Mostly pregnant women wear a long and a massive necklace as a talisman. ерекше қорғаған. Сондықтан қорғаныс құралының бірі ретінде кеңірдегінен бастап кіндігіне дейін оған The jewelry attracted attention, and it was believed that a child would be protected from negative energy. дамитын болғандықтан сылдырлап қиын жағдайларда сол анау-мынау сұқ көздерден немесе бір жаман ойлардан, жаман сөздерден сылдыр-сылдыр етіп, көңілін аулау арқылы қорғап тұрсын деп, өңіржиекті арнайы жас келіндерге, жас аналарға таққан. Also, brides wear beautiful earrings and shashpao on hair. Оған қосып қос білезігін. Young women wear bracelets, rings, and other jewelry. Dear viewers, let's revive what has been forgotten. And so the bride's special long necklace is called Onurjiyek. Жігіттер, әңгіменің басында сіздер You prepare to present other jewelry, and I will pour tea from a samovar. шай құйып отырайын. No керемет әшекейді. This wonderful jewelry completely differs from the jewelry that Tabigat showed us. Өткеннен өзгешелеу сияқты. Tell us about it. Филигран деп аталады. This jewelry is made using a filigree technique. Қиын да болады, ою салу. Өйткені қолдан салынады. Here, the most difficult is engraving. It's handmade. Сияқты болмайды ол. Яғни бір ой. There is a complicated ornament engraved on it. These ornaments intertwine with each other harmoniously. It's very difficult. I love jewelry very much. There are so many beautiful jewelry pieces. Арсынан көп бөлігін алып тұрғандықтан It seems I like all of them. Here is one more piece of art. Please, can you demonstrate it? This necklace is created in the form of saukilya. Can I look at it? Yes, of course. Әрине. құрметті көрермендер, Dear viewers, look at it. This jewelry is made in the form of the Kazakh saukilya, a bride's high headdress. безді сәукеленің әшекейге For the first time, I see the saukilya is attached to the necklace in this way. This jewelry represents a girl's braid and her bangs. What an exquisite work. In 2016, I took part in the Master Осы затпен қатысқан болатын. of Kazakhstan competition. Шебер байқауына. I presented this jewelry and won a prize in the nomination Young Talented Masters. Орын алдым. енді маған Now I like this little round pendant with the image of Shanirak. This jewelry represents the bride and the headdress saukilya, бар. Қарасаңыздар, мына жерде кішкентай ғана шаңырақтың and that she keeps the hearth at her home. осы сәукеле киген келіншек деген сияқты келіндерге
тұрмысқа шығып бара жатырған қыздарға керемет сыйлық. This is a wonderful gift for the bride. ұқсайды, бірақ кішкене This is a ring отау жүзік, жас ерекшелігіне жастау but it is intended for younger brides. салған. Құрметті We express our deep gratitude to Tabigat қонақ болып келген Табиғат пен and Sagyndyk and wish you all the best. сақтарыңыз сырқат көрмесін, жақсылық тілейміз. You are the successors of ancient Kazakh art inherited from generations to generations. Бірін жалғастырушы жандарсыз. We wish you success. Thank you. Қазақ халқы айтайын деген ой, Kazakh people are eloquent to express their thoughts. оны ерекше ишарамен, тіпті әшекей арқылы да This ring called Kustumsuk symbolizes a deep meaning. толатын дәлелі мынау құстұмсық жүзігі. Бұл жүзік Only young women who were preparing to get married wore this ring. ұзатылуға дайындалып жүрген қыздар таққан. Себебі құстай еркін болсын, құстай ұшып. This ring symbolizes a bird that is free and will soon find its nest. The young bride's mother presents this ring with a dowry. Ұзатылған қыздың анасы жасауына осы құстұмсық. In the future, when the sisters of the young bride visit her, this ring was presented to them as a gift. The ring was returned back to the parents' house, so they understood that their daughter is happy. Құстұмсықты сіңлілеріне сыйлыққа береді екен. Сонда ғана еліне құстұмсық қайтадан оралғанда, ата-анасы қызының орнына қонғанын түсініп, жүректері орнына қонады екен. Let's continue our theme. Our conversation today takes place at Svadьба.kz Center. Бүгінгі біздің керемет әшекей бұйымдар жайындағы әңгімемізге Our guest Qazaq joined me, and we will continue discussion about jewelry. Қайсар заманауи қалыпта жасалған қазіргі таңдағы Qazaq works at a company for the production of modern traditional jewelry. жасаушы компаниясынан келіп отыр. Qazaq, you are welcome. Thank you. Бүгінгі таңдағы қазақ нақыштағы әшекей бұйымдар. What is the demand today for modern jewelry in the national style? Are there many customers? Олардың саны көп па? Осы жайында айтып көрсеңіз. Біріншіден енді аз деп айта алмаймын. First of all, I can say that the Kazakh traditional jewelry is popular. Әшекей бұйымдарымыз заман өте тарихта қалады. Сондықтан біз In the future, our modern jewelry will remain in history. сұраныстарға байланысты біз күнделікті шығалатындай сондай бұйымдар жасай бастадық. Now, due to increased demand, we started to produce jewelry for everyday wear. For example, now I'm wearing a bracelet Beisenbaev. This is a decoration which we inherited from our ancestors. At home, this bracelet is not comfortable to wear because it's heavy. So let's talk about the jewelry that you produce. Our company has been functioning since 2013. Дәстүрлі әшекей We decided to produce jewelry in the Kazakh traditional style, күнделікті таси алатындай following the modern requirements. әшекей бұйымдар жасау технология For example, we introduced a new trend in jewelry manufacturing technology. бағыт. Несімен жаңа бағыт? We also produced the traditional jewelry abroad. Аспаптарды қайдан алдыңыз? Мына шетелде дамып жатқан современный із ғой да. Заманауи қалыптағы қазіргі. Сондай әшекей бұйымдарды біз өзіміздің қазақша стильде жасауға кірісіп кеттік. Most jewelry is made in the form of shandarak and dome. Күмбездік көп салған. Мынау жердегі жүзікте, мынау қазіргі Can you please tell us what kind of metal it is? Бұл жүзік бөрік деп аталады. бөрік. Бөріктің формасы. This ring is called börük Сай. Бұл жерде жаңағы ойылады. because it is made in the form of the Kazakh traditional headdress. Қапталған. Қандай металдан 300-ге жасалған? жуық тасы бар. The ring is coated with special enamel and encrusted with more than 300 stones. Пробана. What is the ring made of? Технологиялардан біз қалыспай келеміз. Қандай дүниеде
It's made of silver. We also develop our technology abroad. Италияға Алдыңғы қатарда біз солардан қалыспауға тырысамыз. Осыдан мысалы 2 years ago in Dubai, we participated in the exhibition Wow Show. көрме болды. Ол шоу. Ол шоу. Сол жерде Қазақстаннан бірінші компания болып қатыстық. Қандай керемет. We were the first participants from Kazakhstan. The exhibition was attended by 3 companies from around the world. Then we took part in London jewelry exhibition. Көрмесінде. What do our customers pay attention to? Do they pay attention to the value of a product or to a precious metal? Елден тәжірибе жинаймыз. Ол жаққа Қазақстанды танытуға барамыз деп, қазақы бұйымдарды танытуға барамыз деп. Өзіміз Some prefer the Kazakh traditional patterns, while some like jewelry for everyday wear. оның астарлық мағынасына мән бере ме, әлде металының қымбат арзандығына мән бере ме? Сіз жаңа сұрай кеткендей, Still, others pay attention to the price. мысалы біреулер сұрайды ою-өрнек маңызын. We sell jewelry for men, for women, and for children. Суға ыңғайлылығына қарайды. Үшіншілер бағасына қарайды. Сондықтан бізде соның бәрі есептелінген. Жалпылама айтқанда бізде ерлер коллекциясы бар, жаңағы топтамасы, әйелдер, балалар топтамалары бар. There are different types of jewelry for women of all ages. Мысалға ерлер топтамасын айта кетсек. We also produce men's cufflinks as well as wedding rings with the traditional ornaments. Жейденің жеңіне тағылатын түймешік. Түймешіктер жасаймыз мысалы еркектердің. Сол сияқты сақиналар, бұларға бұлай топтама болып келетіндей. Жаңағы неке сақиналарын жасаймыз қазақи нақышта. Топтамалардың аттарын айтып кетсең, жаңа астарлы мағына. Can you please tell the meaning of this jewelry? Each jewelry is titled. For example, this jewelry is called börek. This is called Qazaq, which means a tulip from Kazakh. These are earrings in the form of a tulip. Шаңырақ деп аталады. Мынау шаңырақ. Міне жүзігінде шаңырақтың бейнесі бар. This is called shanırak. This collection is called khanshayim. Mostly young girls buy them to wear to solemn events. For everyday wear, women can buy this ring. It can be also presented as a gift. Күнделікті мынандай сақиналарын алуға болады, әртүрлі. Бұны өзіміздің дүкендерімізден көрсеңіздер. Мынау. Жаңа қызғалдақтың жаңа түрі. Өзімде сыйлыққа осы. I bought this ring in the form of a tulip. Ал мынау қалай аталады? Шық деп аталады. This is called morning dew. Таңғы шық. Қандай керемет, шындығында да таңғы шыққа ұқсайды. They have very beautiful and shiny earrings with the Kazakh ornaments. They really look like morning dew. Creating such jewelry requires high skill. Қазақ оюлар бұл үлкен шеберлікті талап етеді. Ою кішірейген сайын адамның шеберлігінің мәні де жоғарылайды. If the ornament is exquisite, then it's more valuable. Therefore, production technology is confidential. What do women buy, more rings or earrings? I can't say for sure. Women buy earrings as well as rings. Ойым сізге сырға да өтеді, жүзік те өтеді. By the way, there is a phrase in the Kazakh language. I put gold earrings on you. Сырға деген. Соны қазіргі кезде неге екенін білмеймін. Today, this expression is used in a different sense. It originally had a meaning such as a keep a secret. An earring was presented as a gift to someone, so that a person kept a certain secret. At present, people use it to say, remember this once and for all. Үлкен адамдарға дейін кері мағынада. Let's use the proverbs and idioms of the Kazakh people in their original meaning. Онымен қолданайықшы.